Hello, karibuni kwa mara nyingine tena, na katika siku ya leo tutakuwa tukidiscuss namna ya kufanya configuration mbalimbali za switch, Cisco switch especially kwa kutumia Cisco Packet Tracer. And kwa kifupi kabisa, Cisco Packet Tracer ni tool ambayo imetengenezwa na Cisco kwa ajili ya kazi za kufanya configuration mbalimbali za kwenye switch na vifaa vingine mbalimbali vya Cisco ambavyo vinatumika kwenye networking. Na kwa muktadha huo basi tutakuwa tukiangalia zile basic configurations za switch katika siku ya leo, na this is how inavyoonekana ya Packet Tracer, na inakuwa na vifaa mbalimbali, inakuwa na router, inakuwa na switch, inakuwa na hub na vifaa vingine vya wireless na vya security. Na kwa kuwa tunafanya basic switch command siku ya leo, let's pick one of the switch. Tutachukua 2960, just pick it and drop it anywhere katika hii white space ambayo tunaitumia kufanya kazi mbalimbali za switch. Na once ukifungua ndani switch, kuna vitu vingi. Kuna physical session ya kwanza, then this is how inavyoonekana switch physical. This ndio interface ambazo tunatumika kupokea na kutoa different packets za network. Then we have your configuration session, ambapo here you can configure your switch kwa kutumia graphics user interface, yani GUI. Then we have a command line interface, ambapo hapa tunafanya configuration mbalimbali kwa kutumia command, na siku ya leo tutakuwa tukitumia this command line interface kwa ajili ya kufanya different configuration za switch. Ukifungua kwa mara ya kwanza, itaku request kuweka enter kwa ajili ya kuanza configuration. So once you press enter, utaingia kwenye one of the modes ambazo zinatumika kwenye Cisco devices, and mode ya kwanza tunayoingia nayo ni ile user mode. We actually have 5 modes kwenye vifaa mbalimbali vya Cisco. So user mode ndio the first mode, na ni mode ambayo inakuwa ina command chache sana. Command mara nyingi ni zile tu ambazo unaweza kutumia hata kwenye command line nyingine. Let's select MD. Basic commands, let's like pin, ku test the connectivities mbalimbali, ku display basic information or configurations, na ku display and configure settings mbalimbali za console yako ambayo unaitumia kufanya these configurations, yani your command line interface yenyewe. Okay, this is first user mode, it's called user mode. Ya pili ni privilege mode. Ni privilege mode tuna cause mongezeka some basic commands ambazo unaweza kuzifanya, lakini vile vile kuna nyingine ambayo inaitwa global configuration mode, ambayo configuration nyingi zinafanyika hapo. Lakini vile vile tuna VLAN configuration modes where you can configure VLANs, and we have also interface configuration mode ambayo tunaitumia ku configure different VLANs mini interface. Then ingine ya mwisho ni line interface mode, ambayo yenyewe tunatumia line console mode. Actually tunatumia kufanya configuration mbalimbali za lines. Let's say kufanya configuration za telnet, SSH, that's where you go to do those configuration. So tutaangalia namna ku navigate between those modes as we use this command line interface. Na ya kwanza kabisa, ku move from user mode to privilege mode, tunatumia neno enable. Enable kwa kifupi andikwa ENS, lakini you can use enable kama enable. So once ukiingia ndani ya privilege mode, the sign ita change from the greater sign to hash sign, and hash sign inakuambia kwamba now you are in a privileged mode. To move from privileged mode and go back to
user mode tunatumia neno disable. So ukidisable utarudi one step back kwenye user modes. So enable itakupeleka mbele, disable kurudisha nyuma. And to move from to privilege mode to global configuration mode tunatumia neno configure terminal. So configure terminals itakutoa kwenye privilege mode to configuration mode. Kuingia kwenye interface modes, VLAN modes, inline VLAN, endline line, kuingia kwenye line interface au line console modes tunatumia different commands. Kwa mfano kuingia kwenye line console, you can use line vty 02. This will take you to line console mode. Kutoka tunatumia to exit. The same kuingia kwenye configuration ya interface mbalimbali, interface modes, just interface, then pick the interface. Let's say okay, VLAN 1. Then it will take you to interface. Now the symbol interface ni if, na kuingia kwenye kutoka ni just exit. Kuingia kwenye another modes ambayo ni VLAN modes, ukispecify pale VLAN itakupeleka into VLAN. So let's go into interface, go to VLANs, it will take you into VLANs. It will take you into, you have to specify VLANs and the VLAN number. Let's say VLAN 5. Then it will take you inside the VLAN 5 kwa kutumia a VLAN mode. Kutoka kwenye VLAN modes, just exit, then it will be back into configuration modes. So that's how you can navigate into different modes inside the Cisco switch. Kwenye Cisco switch, you can change the name of the switch. Currently now we are using switch as a host name ya device yetu. Unaweza ka renames kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Let's say una more than one switch katika sehemu moja and you want to rename them, ku specify, kukurahisishia namna ya kuitambua kwamba ni switch ya wapi. Let's say you have your house and it has more than one floor and want to name them. You have a different switch in a different floor and you have to name your switches according to the floor. So you can change the name of the device to whatever you want. Let's say kwa kutumia command ya host name, you can put host name, then una specify kwamba this is where it says home first floor. It has changed the name to first floor. So you can change the name to any name that you wanted to use. What also you can do, you can set some security measures ambazo unatumia password kufanya hizo security measures. Ku login we have two type of passwords, kuna enable and the secret. The only difference ni kwamba to password au even enable password and enable secret. The passwords just a password na inakuwa not in a ciphertext, so it will be in a plain text. Then we have a secret which is in ciphertext, imekuwa encrypted, na once kuna kitumia hii itakuwa haikuoneshi the actual password unayoweka kwenye device yako. So it's good to use secret instead of password. Na ukitumia zote wakati mmoja, secret ita overwrite the password. So let's see how to configure those two kind of the passwords or security measures. So we use the command enable password for password. Then we specify the password unataka kuitumia, let's say 1 2 3 4. Then okay, exit.
ukatoka nje ya switch. Once ukinarudi ndani, ukienable ili uweze kuingia ndani ya privileged mode, it will ask the passwords, specify the password uliyotumia, then you'll go in. Ukikosea password haitakuruhusu kuendelea mbele. So this be security, kwamba mtu akija na password ambayo sio sahihi kwenye switch yako hawezi akalogin kufanya au kuchange configuration ambazo umeziweka. So we have that password kwa a normal password. Then we have enable secret. For secret, let's put another password in 5522. 5522, that's to main configure as a secret. So once exit, ukiwa unarudi ndani ya switch, it will ask you to put the password. So here so tumetumia password mbili in the same switch, tumeconfigure password in the secret. So once nikika password ile ya kwanza ambayo ni password itakataa, just because tumeweka two kind of password, na nishawaambia kwamba a secret inaenda ku override the normal password. So you have to use a secret instead of the password 5522, then it will take you inside the privileged modes. So that's what for today. Next time tutakuwa tunafanya masuala ya configurations ya interface mbalimbali, na tutaangalia namna gani you can set just local network ya kutumia a single switch na kufanya switch yako ku act as a DHCP server ikaprovide IP address. Karibuni, endeleeni ku subscribe ili uweze kupata notifications mbalimbali tukiwa tuna upload different video weekly. Asante sana.